ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிஸ் மேத். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி எக்ஸசைஸ் 5.4ல கொஸ்டின் நம்பர் 4. If the straight lines 12y is equal to minus of p plus 3 times x plus 12 and 12x minus 7y is equal to 16 a perpendicular, then find p. இப்போ 2 ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. 2 ஈக்குவேஷனுமே நமக்கு பர்பெண்டிகுலர்ன்ட்டாங்க. அப்போ பர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னா ஸ்லோப்கான ரிலேஷன் என்னது? m1 times m2 is equal to minus 1. So first question, 12y equal to minus of p plus 3x plus 12. Then second one, 12x minus 7y is equal to 16. நமக்கு ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் என்னது? ax plus by plus c is equal to 0. இப்போ கொடுத்துருக்கிற வேரியபிள்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாமே ஒரே பக்கமாக மூவ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே இந்த ரெண்டையுமே நமக்கு ரைட் சைட் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ p plus 3 times of x plus 12y minus 12 is equal to 0. Then a ஓட பொசிஷன் p plus 3 and b ஓட பொசிஷன் 12. அப்போ ஸ்லோப்கான ஃபார்முலா என்னது? m is equal to minus a divided by b. இப்போ a and b வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். அப்போ m1 equal to minus p plus 3 then divided by b ஓட பொசிஷன் 12. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணிக்கலாம். 12x minus 7y minus 16 is equal to 0. இப்போ a பொசிஷன் 12, b ஓட பிளேஸ் வேல்யூ minus 7. நமக்கு ஃபார்முலாவில் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். m2 is equal to minus 12 divided by minus 7. Minus and minus cancel. So m2 is equal to 12 divided by 7. நமக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டுமே நமக்கு பர்பெண்டிகுலர் அப்படின்ட்டு. அப்போ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப மைனஸ் ஒன்னா m1 times m2 is equal to minus 1. m1 and m2 replace பண்ணலாம். minus of p plus 3 divided by 12 times of m2 ஓட value 12 divided by 7 is equal to minus 1. 12 cancel ஆகுமா? And also minus sign cancel. அப்போ p plus 3 divided by 7 is equal to 1. So 7 இங்கே மூவ் ஆகிறப்ப multiplication. p plus 3 is equal to 7. Then 3 right side move ஆகிறப்ப minus. p is equal to 7 minus 3. So final value of p is equal to 4. Thank you.